HIV does not define who I am or what I will be. Ilungelo lokuya skolo lokwakumuzi wami. Oh, shinditerera tirinengo yezimbabwe. As mandated by the Global Political Agreement, Zimbabwe is currently going through the process of drafting a new people-driven constitution. Currently, the Lancaster House Constitution of 1979 is in force. This, in essence, means that citizens cannot claim rights such as the right to health, education, shelter, or food and nutrition. All this is happening when there are nearly 2 million people living with HIV, who have a special need for health services. Against this background, the Zimbabwe National Network of People Living with HIV, ZNNP+, with support from Southern Africa HIV and AIDS Information Dissemination Service, SAF-AIDS, organized 20 community dialogues in the 10 provinces of Zimbabwe to amplify the voices of women and young people living with HIV. The dialogues provided a platform to share experiences in the issues affecting them, mainly stemming from the absence of constitutional safeguards. We have strategically targeted the people living with HIV to speak for themselves, but we are also targeting the key policymakers. We are targeting the committee on the constitutional making process. So we are targeting all the relevant people and making them understand how important this is. There is a section which includes the aspect of the Bill of Rights. And this Bill of Rights, as it appears, it only mentions the aspect of health without actually elaborating the specifics of it. So as an organization and its membership, we found it imperative and also emanating from the people's concerns that there are deficiencies in this Bill of Rights. And so there is therefore the need to inflate, to punctuate the Bill of Rights with issues which form the fundamental concerns of the people. Due to economic hardships in the country, people living with HIV find themselves struggling to access treatment. Drugs are in short supply and people go for months without seeing a doctor. Public hospitals medu doctors hakuna vari kuti assist whereby tine student doctors saka we are being seen as varwere tisina kodzero dzedu saka 3/4 dzevanhu vari kuita patreatment vari kuenda kumakuva nekuti vari kushaya vanhu vanozovakwanisa kuvatarise kuti munhu uyo zvaazotanga kutaura ma-ARVs machallenges ari kusangana nawo ndeapi. 17 thematic areas dziri kuitwa deal the constitution here. And unfortunately, health has just been put as an appendage. Nyaya iyoyo kuti wetuti pana kana makuzokorwa kuita ipiwe shuwo yokuti health or right to health it will include in the constitution. Izvozvo zvinotibatsira. One of the first community dialogues was held in Masvingo. It comprised members of Batanai Support Group, which represents hundreds of people living with HIV in this town. The people of Masvingo are receiving free antiretroviral drugs, but have to buy medication for other opportunistic infections. Ndakatanga ndabatwa BP, gore rimwe chete, ndikanzi diabetes, ndikaiswa pa insulin, ndikazobatwa meningitis, ndikanzi HIV, ndikanzi fibroids. Saka right now ndakamira pano ndine conditions 5. Asi chinondinesa naiti vari kunyora bumbiro yomutemo. Chiti chronic esa nekuti ini ndine 5 conditions aya. Ndiri kupuwa ma-ARV handisi kuramba, ndichipuwa fluconazole handisi kuramba. Asi pane extent yekuti ndiri kunzi bhadhara mari yekuti tikupe insulin kuti unobaya. Ende chiri kuzondiuraya ishuga nekuti shuga inouraya neBP. Saka ipakutenda kuti hurumende tidindirwo mahara nokuti pamwe $2 yacho tinogona kuashaya. Inini diti rangu rasvika kuti ndokurwa mapirizi. In many areas of the country, a large segment of the female population is self-employed as vendors and cross-border traders who endure a lot of physical strain
and risk arrest by going against the law and selling on street corners. Tinozviitira zvinhu zvedu, tinokumbira kuti tidetserwa tiri panzvimbo yedu imwe chete yokutengesera, vanogwara nevasingagwari tose tine nhamo. Another issue that came out of the dialogues was that people living with HIV who are in prisons or holding cells should have the right to access adequate health care and qualified medical professionals should the need arise. The right to health and food should be included in the Constitution, and beyond that, be exercised by people in places of detention. ARVs cannot be taken without food, and food is not a luxury but a necessity for people living with HIV. Millicent Machacha is a member of the Batanai support group in Masvingo. She has resorted to selling vegetables, cigarettes and sweets by the roadside. She has been arrested several times for selling wares on the street. Second time ndapinda futi muchitokisi ndakazofonera vamwe vangu veadvocacy vakabva vauya vakataura nemapurisa aya tokumbirawo kuti munhu amwe mapirisi ake zvikanzi asvikomuti amwe mapirisi kana ari muchitokisi and saka chimbudisai kamwe mapirisi ake ndokubuda kwandakazoita pasecond time but vekutanga pa handina kuti waanwa for 3 days. After 3-4-5 days asingawani access kumapirisi ake vanenge is injustice to you. Tiri kuda kuti semidlands zveita rituma shoko kuti vanhu mumajeri vanwe mishonga yavo nenguva kwayo kana riri zuva rekufandira Mwari asi pane pamwe pasiri paMwari. Zimbabwe has always had a high literacy rate, with the majority of its citizens managing to receive an education. This is evident from the number of Zimbabweans employed and excelling across the world. However, due to the current socio-economic environment in the country, this is no longer the case, as most children are dropping out of school because of lack of school fees. In Rusape district, like most other districts in the country, many orphans are no longer going to school. The high school fees and teachers' incentives that are being paid by parents show that there is a need for the right to education to be enshrined in a justiciable Bill of Rights to protect children in Zimbabwe. Mrs. Chiwawa is a widow who takes care of her brother's children under difficult conditions, as she not only lacks financial resources, but has no decent accommodation in which to raise these children. Ndoenda Stondo Dzimba. Ndirwadziwa denda nababa vangu namai. Mai vangu nababa vakashayika. Saka ndinokuda mabhuku nemabhilo nemari yechikoro nenhumbi dzekupfeka. Koyo mari kana isingawi mwana ungazoita nesi chei, ungazoita mistress sei, kwanti chikoro. Saka vana vevafume havo zvino vasina kufirwa ndiwo wongobudirira pai kuzvidzidzo kwedzinherera toita sei. Bhimu yacho kana iriko zveshuwa ngaichinyatsobatsira vana abhadharirwe kubva pazero grade ipapo kusvika asvika kwaada kuyunivhesiti because ndochishuwo chake, that is his or her future. Vana zvakaita weJohani Maranga havasi kuenda kuchikoro, special girl child. Zero regrade 5 anotenga kutokuhwa murume kutodzinda rotera. Vabereki vacho vanenge vatoripo kana pechitatu kana pechipiri, saka vanongoti ndizvozvo zvemutemo yemuchechi. The case of Mrs. Chiwawa clearly brought to the fore the need for the right to shelter to be provided in the new constitution. Ndakadzingwa kwandaigara uko kuvarina tezvara. Mukapindama mukaona zvamakaita muchimba chandakapiwa kuti ndifane kugara umo. Pindamo zvamakaita. Ndine mwana mukomana. Tovata tose. Nezvisikana zviviri izvozvo. Tovata tose. Ndodii? Ndinomuti ndanovatepi. Vatapazve. Muno mune shumba. Unongo mukakadliwa ndodii? Another challenge faced by children who have lost their parents is in getting a birth certificate. In Bindura, it was found that many mothers were unable to access birth certificates for their children without the father.
Amai vangu nababa vangu vakarambana zvavakarambana vana vambenga vanditoresa chitupa. Baba vakadzimara kushaya ndabva ndaroorwa ndabva ndabereka vana vangu vana. Saka vana vacho ndiri kutambudzika bethi. Mwana wangu umwe ari grade 7 akadai ari kuenda form 1 nawo yechitupa chiri kunetsa. Vanhu vebumbiro remutemo dai vatirerutsirawo nokuti fonzo tiri kuda hama yako apa hama yacho yababa pane pasina kana hama yamai chinzi tiri kuda mawitness. Nyaya yakaoma. Imagine kuti munhu ari HIV positive haana birth certificate haana ID baba vake vafa havana birth certificate havana ID haagoni kuclaima anything haagoni kupinda any building in town. Those some of the people vamunozoona vari mumatono nokuti he feels neglected by the family, by society, by government, by everybody. Hurumende ngaimanye nokukurumidza kuti mwana wese achakachivarwa apuwe birth certificate achikuda kuchipatara uye anga aane nhamba yechitupa kuitira kuti nyangwe dai mai vakafa ipapo achiberekwa nyangwe dai vabereki vese vakaparara mwana iye achazofamba achitsvaga hama yeduti reya kuti batsire kuti ndiwane mapepa. Women are demanding the right to access birth certificates for their children even in the absence of the fathers. The failure of mothers to access birth certificates consequently means there is a lack of the right to an identity and nationality of the child. In Rusape, the issue of men refusing to get tested was highlighted as a challenge facing women. Married women in particular are facing challenges with their husbands who refuse to use protection when they have multiple sexual partners. Kwadawo kumuti ngatishandisewo maprotector anoshandiswawo nevamwe iye anoti handidi. Saka nawo kudawo zvekumanesi iwo woita zvako zvekumanesi. Pabumbiro remutemo ndaiti dai zvaikwanisika kuti vave munhu anokwanisawo kuwana umwe munhu anozokwanisawo kugara nawo pasi kunyatsokuvatsanangurirawo paine mukana pamwe vangakwanisawo kunzwisisa. Kana ukaenda kuna tete vaiva nokuti wakati till death to us part saka unotongorara makadaro. Zvarivasa zvikuru. Constitution inowana tisimbaradze zvakaitwa naMwari kuti munhu anofanirwa kuramba. Zvisimbaradze kana asingari hadi. Ngapatoiswe mutemo chaicho unotoita chisungo chekutoti watoende kunoteswa nechisimba. We are talking of married women. This tiri kunyanya kuaffectwa ne-HIV. And isusu ma-married women, this tinozoita vertical transmission, topasa HIV kuvana. I think the right to sexual and reproductive health should be upheld and should be part of our constitution. It was highlighted that perhaps men still need more education on the issue of protection. Women stated that there should be a clause in the Constitution that demands shared confidentiality between sexual partners. The failure to take measures like condom use is also an infringement on the sexual and reproductive health rights of women, and this should be addressed. About 250 kilometers out of Masvingo, in Chiredzi, another policy dialogue was held, where issues of discrimination against people living with HIV were raised. HIV does not define who I am or what I will be. A 36-year-old woman, Constance, was forced out of her matrimonial home to return to her parents' home due to a serious illness that resulted in deformed hands and legs. Constance is suffering a double tragedy as she was thrown out of employment and out of her home. Constance faced discrimination at her workplace on the basis of her HIV status, as her employer would not allow her to be in contact with customers in the shop where she was working as a sales lady. Pandakatanga kugwara ndakatanga chitongoita sokuti kuzarigwa vakanditi chimboendai kuchipatara ndikaenda kuchipatara ndadzokera vakati chimbonogarai 6 months kumba saka ndopandakatozoona kuti zvazvisina zvazvinondibatsira zviri nautoko chinogara ipapa panonzi kunonyogwa bumbiro remutemo ungawaenda kuchipatara ukasanorapwa zvakanaka vosungwa nemutemo wekuti ukubatsire ungawaenda muchitoro ukasanosevhiwa zvakanaka vosungwa nemutemo wekuti ukubatsire ungawakwira chero mubhazi chaimo tosangana nezvizhinji satikwiri mumabhazi nekuti takadai mutemo wacho hautitendedzi kuti tikwire mubhazi nekuti uri chirema. It is important that in the new constitution, HIV status be included as a ground for non-discrimination to protect people living with HIV from discriminatory practices. Kuti ukashaya peni chaiyo kuti unokumbira unoona kuti muclassmates unoshaya munhu anokubatsira nepeni
ndakarohwa nevamwe vanhu vakomana ava chavakandirovera chikonzero chavo chavakazotaura nyaya yacho yako kuti changa chiri chekuti mukomana uyu ane AIDS saka hatimude mucommunity yedu kana vamwe mucommunity vasi vachiti havachada kugara neni nekuti ndiri positive watimuwo vandiri kugara navo vacho watimuwo zviri kubasa kwanichada kunosevenza. In Bulawayo, the youth are demanding the right to shelter as they face challenges with landlords who cannot tolerate them when they fall sick. They are labelled with all sorts of names and cannot have boyfriends or girlfriends in their communities. This nice car stopped. The guy had to divert in route. You know, I see I was excellent. By the time we approached was excellent. He was like asking, okay, so you're putting on an HIV t-shirt. What do you do? I told him, I'm HIV positive. From there, he told me, I have to go and see my brother by the flea market. You know, it's so painful because it seems as if you can't date outside the HIV arena. In other discussions, the issue of a clean environment was raised. Some young people stated that it was no use accessing all the medical treatment you need at health institutions when you go back home to an unhygienic environment that will aggravate any illness. See, drainage la yabibis, iyatutuma. Ngapha andinamborara ndangangingorutsa. Lokhana akusoze kungisize njengomuntu angithi. Yabo kumele kube le drainage system eflowa kuhle. The majority of young people share the same sentiments, that there should be a declaration of rights with provisions on equal protection under the law that apply expressly to people living with HIV and AIDS. We followed Tembi, who has lost both her parents and now lives with her 2 younger siblings. One of the major challenges she faces is that her childhood has been cut short, as she is now the main caregiver for her siblings. Ubaba lo mama bashone 2008, and then basebebeka ke lapho ababekela khona. I-death kamama ayinlayo, le death certificate kababa kuphela. Mina bese ngicabanga ukuthi mbe sisuke siphomba ukuhamba phela sidinge izindawo zokuhlala. Because Tembi's uncles, her mother's brothers, are attempting to grab the house on the basis that she will get married and her husband will take over their sister's home, and therefore Tembi, the rightful custodian, should find accommodation elsewhere. In discussions with the communities across Zimbabwe, it emerged that all of the major issues raised by women, young people, and also men living with HIV can be resolved by the inclusion of several fundamental rights in the new constitution. It's important to submit my coordinated submissions to my thematic committees. I'm making sure that are relevant so that your input also gets into the mainstream of the discussions. We are hoping that people living with HIV, people affected by HIV, will be there to articulate these issues and ensure that our new constitution talks to health. Those voices are speaking the truth of the situation. It's a reflection, it's a mirror of actually the realities. And now what remains, or what is of primary concern, is to take those voices seriously and also to amplify them so that they also find space, especially on the legislature. We want progressively to make steps to realize this aspiration of perfect health. And it takes you and me, the entire government, and all the people of Zimbabwe to realize this. So, as we fight for our right to health, let's remember that it is achievable if we work together, you and us. Although this may not be exhaustive, it will be a giant step in the right direction for Zimbabwe and our posterity. A constitution is not only for this generation, but for generations to come, and if enforced well, can provide a truly worthwhile heritage for Zimbabwe in the future.